Hi friends, welcome back to our channel. Today video how to make Ganapathi at home. నేను మైదా పిండి బియ్య పిండి కలిపి తీసుకున్నానండి. మా బుజ్జిది నేను కలిసి చేశాను. కలర్ కోసం నేను పసుపు కుంకుమ వాడాను.
నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. బాయ్.